بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. This is our last hour of the month of Ramadan. Always a little bit sad, to be honest, but we should just focus now on trying to close out the month with some istighfar and some recitation of the Quran with the intention that Allah forgives us and accepts our psalm and overlooks all of our shortcomings and errors and mistakes in our fast. We have a youth and kids recitation day, and the first recitation will be Surat Al-Balad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Good job, young lady. Well done. And now we have the next young man, Surat Al-Bayyinah. Okay. Let's see, camera or no camera? All right, Surat Al-Bayyinah. أعوذ بالله Hold من on, الشيطان الرجيم. let me pull it up. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسولا من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. All right, well done. Very good. Next young man will be reciting Surat Ar-Rahman, the first 16 ayahs. So just hold on until I scan up to Surat Ar-Rahman. Okay, Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Well done. All right. Next in the queue. All right. What surah will you be reciting? Next in the queue. Inshallah, I guess I can do Surah Yasin. Surah Yasin. Okay. Actually, you know what? You have another one since we recited that like yesterday. Yeah, let's see. If you want, I can just continue with Rahman. Yes, why not? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء
ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم
لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. All right, now we have two candidates coming with Surat al-Muddathir. All right, so we have two candidates with Surat al-Muddathir. Looks like maybe their class is memorizing Surat al-Muddathir. You never know. All right, Surat, what are we on here? Muddathir, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. All right, let's go with the candidate who has not recited yet. Okay, here we go. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر
قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكر وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Excellent job. All right, now we have the next Surah Al-Muddathir. Let's do it again. Looks like the kids are memorizing. That's my guess. All right, young man. Surah Al-Muddathir. Let's hear it. Can you hear me? Yep. Assalamu alaikum. Salam, young man. Now you have two surahs. You're giving us Muddathir and Qiyamah. Is that right? Yes. Okay, good. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا
إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. ما شاء الله ممتاز. Good recitation, good med, good hamzas. All right, next surah. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه فلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. All right, well done. Who's the next candidate? Who's up next?
All right, we have Surah Abasa, and then we have Surah An-Naba after that. So whoever's doing Surah An-Naba, get ready. But first we have Surah Abasa. All right. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Very well done. All right. Oh, who's next? Surah An-Naba. Surah An-Naba, which is above it by 2 surahs. So where is the candidate who is reciting for us Surah An-Naba? Where'd they go? السلام All right, there عليكم. she is. Alaikum assalam, young lady. All right, let's hear it. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. MashaAllah. Well done, young lady. All right, now stay on, young lady, and pick another surah. Okay, first we're going to do Surah Al-Fajr. And then we're going to go back to whatever that previous young lady has chosen. But we are now on Surah Al-Fajr. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنه له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينطق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي عبادي وادخلي جنتي. All right, well done. Next up. All right, the young lady who recited Surah An-Naba, what is your next surah? I think I'll recite the one that they just recited. I can recite that one. Al-Fajr? Yeah. All right, let's hear it. Go. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد
فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك الملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. All right, well done, young lady. Thank you. All right, let's see who else we have. We have someone coming down right now who's going to do Khawatim Surah Al-Baqarah, one of the greatest series of verses is the Khawatim of Surah Al-Baqarah, which is on page 50 or around page 50. Let's see. 49 to be precise. All right, let's just give it a second for this young man to come on. All right, he is here. Let's hear it. All right, young man, go ahead. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض Allah. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله Yes, I know. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. MashaAllah. Ahsant. Very, very well done. All right, we have some youth here, some more youth, and let's just get them on board. Bismillah. Hold on. Very well done by our youth so far. Hold on. All right, and while some of these other shabab are coming on, do you have anything else you would like to recite, young man? Type it into the chat, inshallah. While I recite some of the opening, I'm going to recite the last 10 ayahs of Ali Imran. And these last 10 ayahs are actually very special. The Prophet ﷺ, he used to allow his nephew, Ibn Abbas, his cousin, Ibn Abbas. And now his cousin, Ibn Abbas, was also, Ibn Abbas's aunt had married the Prophet ﷺ. And so he used to sleep over at the Messenger's house, peace be upon him. And so to observe everything that he was doing. And so one of the things that he observed is that he used to recite the last 10 ayahs, which is on page 75 of Surah Ali Imran. And these last 10 ayahs are very important. So I'm going to recite these last 10 ayahs of Ali Imran, and then we're going to go to our next reciter, inshallah, who's going to recite for us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. All right, we have 2 more recitations left in the queue. MashaAllah, we have a nice slow recitation from Amana Rasul. And now we have a reciter that's reciting from Homedale, New Jersey. All right, young man, which surah will you be reciting? I'm speaking Surah Al-Baqarah. The whole thing? No. Okay, see you next Eid. From وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. From وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. Okay, so early in the first juz. All right, let's get you early up there. إِذْ قَالَ رَبُّكَ Okay, good. Let's. All right, let's get up there. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. A little bit louder. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائهم هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتم ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهم مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقرا ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتيانكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أوفي بيحتكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر بي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاءكم من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعد وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسكم يظلمون. Very well done. You're almost as good as your dad. Actually, between me and you, don't tell anyone, but you're already better than your dad. All right, let's go to this, probably our final reciter for the day, who will be reciting from 3 ayahs that are also always recited at least once in the morning and once in the nighttime, or at least once a day. And they are the last 3 ayahs of Surah Al-Hashr. Very important 3 ayahs, beginning with Law Anzalna. Okay, Bismillah, young man. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Allah. هو الله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Sadaqallah al-Azim. And alhamdulillah, it gives me a lot of optimism and hope to see these kids reciting the way they're reciting and doing such a great job. And inshallah, may Allah Ta'ala bless their teacher, the shuyukh at MBIC who are teaching them, Sheikh Khalid Amir and Qari Zahid, and all those other hifz teachers that are out there and tajweed teachers. So may Allah subhanahu wa ta'ala bless them, and may Allah Ta'ala make them our future reciters. What I think we'll do is, there's only about 7-8 minutes left in the month of Ramadan, which is a sad thing. It's always one of the saddest days of the year, or times of the year, is watching that sun slowly go down. And so I think it's most appropriate that we all take sort of silent time for ourselves until Sheikh Nasser gives the adhan. You'll hear the adhan going off by Sheikh Nasser. So I think the best thing is that we wrap up our recitation here, and let everybody take the last few minutes by themselves, inshallah, in dua and talab al-maghfirah. Jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum. And in terms of our agenda, we are coming back at 9:15 with some final announcements and the beginning of the takbirat of Eid. So we'll see you back after the adhan at 9:15. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Hope everyone has had a good iftar. And this is going to be really short because khalas, this is Eid night and it's time to unwind yourselves. And even though it is actually sunnah, believe it or not, that it's one of the sunnah that hasn't been really widely known, to keep this night alive in private and personal ibadah. So that's actually a sunnah that's Sayyidina Ali used to upkeep that. There are numerous statements from the Prophet, peace be upon him, about the great reward of a person doing that. So it is a night but that people will be spending at home. Obviously, we've been spending the whole month at home, but there will not be any programming tonight. So everyone is basically on their own for some evening ibadat. Let's go over the schedule. 8:30 again tomorrow morning. We'll be right here on YouTube. The Adhkar after Fajr are still on at 4:45, and we'll be keeping them very brief. Literally just wird, Yasin, dua after Yasin, and maybe we read a small passage from Imam al-Haddad. 9 o'clock, we just do another reminder on how to pray Eid by yourself at home. At 9:30, then I will give a Eid address that would have taken the place of the khutbah. Now, how to pray Eid? The first thing is you make the intention for Salat al-Eid. Okay. There is no adhan, there is no iqamah. Recitation is allowed just like Salat al-Fajr. It is prayed in a group or alone by a man or a woman. So it can be prayed in both ways, whether you're in a jama'ah or you're alone. All right, but there is, in the Shafi'i school, they can pray, women can pray together, but not in the other schools. Now, in the Hanafi school of law, you are going to open your salah with takbirat al-ihram and thana. Subhanak Allahumma wa bihamdik tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. And then you will say Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, then Fatiha and Surah. In the second rak'ah, you will recite the Fatiha and the Surah, and then you will say Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. And then you'll go down into Takbirat al-Haram, say Allahu Akbar, and go into Ruku'. Yep. In the Maliki and Shafi'i school, it's different. Both 5 takbirs, or 7 and 5, are before Surah Al-Fatiha. The only difference is that for the Shafi'iyya, also known as Shawafi', they separate between the opening takbir and the next 7. So in the Maliki school, it is going to be Allahu Akbar and then 6 takbirats, and then Fatiha and Surah. In the Shafi'i school, opening takbir, Allahu Akbar, and then 7 takbirat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 times, Fatiha and Surah. In the second rak'ah, you rise up, and right before you recite Fatiha, you say 5 takbirs. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 takbirs. If you have any questions on this, ask them now or forever hold your peace. Ask them in the live chat. I'm sitting here looking at the live chat, and if you have any questions, I'm going to get to see what they are, and I can answer them. The Eid khutbah. A khutbah has been provided, and a khutbah will be, if it's not already, at mbic.org. Okay, it's a very, very, very simple khutbah on how to give. You can just read it, basically. You can just read it. And the khutbah is only to be in the Hanafi school as a sunnah or a wajib, depending on who you ask. But a khutbah is not going to be necessary, or even, it's not part of it in the Maliki and the Shafi'i madhabs. Okay, sunnahs to observe. You shower in the morning and dress all fancy so that you can go downstairs. Where you going dressed all fancy like that? Going downstairs. So these are still a sunnah to observe, to take a shower in the morning and to dress very nicely, and to eat before you pray.
So in this Eid, we eat before the Salah is a sunnah. In the next Eid, to not eat, abstain from food until the Salah is the sunnah. So both are the opposites. All right, now we have a question. What is thana? All right, thana is the statement of Subhanaka Allahumma wa bihamdika tabarak asmuk wa la ilaha ghayruk ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. And in the Hanafi school, this is very popular, very famous. It's in all the madhab, know it, but specifically in the Hanafi books and the Hanafi scholars, they emphasize this word thana, Subhanaka Allahumma wa ta'ala tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. It's that expression. It's called a thana. Next question. In Hanafi's second rak'ah, I see 4 takbirs, including takbir for ruku'ah. That is correct. Haris Amin with the question, does the Imam raise hands for the extra takbirs? You raise your hand for the first takbir, and that's it. Now, I mean, you know, if you make a mistake on that, it's okay. It's not going to invalidate your prayer. But just to give you what the sunnah is, according to these madhahib, that it is not to raise your hands. If anything, it might be in the Shafi'i school that you raise your hand for all the takbirs, because they tend to raise their hand whenever they say Allahu Akbar and Sami Allahu liman hamida. They hold that as to be the sunnah, whereas the Ahnaf and the Malikiyah do not. They hold that the Prophet ﷺ did not raise his hand except for takbirat al-ihram. The word takbirat al-ihram means the opening takbir, which is obligatory, which marks the beginning of the salah. All right, looks like everything's set. Now, let me go back to this file so that you could see our schedule. Okay. And we have some, nice things going on, which is 11 a.m. to 12:30, Eid drive-through. Get some food, gifts, and opportunity to give salams. Okay. All right, we have another question from Hisham. He says, are you allowed to perform the khutbah if you're praying alone? The answer is no. A khutbah, a khitab requires 2 people, requires the listeners. So you can talk, but you cannot, it won't be called a khutbah if you're all alone. Another question from Sarah Shana says, Eid Mubarak, Jazakallah khairan, thank you very much. Likewise, Eid Mubarak to you too. We look forward to watch your Ramadan night episode every night with the family. MashaAllah, that's great to hear. Alhamdulillah, someone has been benefiting from our Ramadan nights. And many people have been listening and watching, and we have so many nice little videos that they made and things like that. Can my daughter, who is 17, be in the same room, or must she be in another room? Of course she can be in the same room, no problem at all. She can be in the same room during the group prayer. She can be part of the prayer, and she could watch the prayer. Either way. Shar Patel says, so where does the hand stay in the extra takbirat? Where you usually place them in the regular prayer. So where you would usually place your hand, that's where you put your hands, in the takbirs. Okay. Hisham Mahmoud, barakallahu feek, jazakallahu khairan. And now let's turn to, one more thing. After this Eid address, the whole MBIC team will be taking a breather until the next Monday, right? So Sunday, May 24th, all the way to the next Sunday. Now, the next Monday, we'll be back to our evening programs, and probably like new and improved, because we have the whole team has been used to doing these. So there will be, inshallah, provided that we're still in lockdown, there will be a schedule of events, online events that will be different throughout the week and beneficial to everyone throughout the week. All right, Eid Mubarak to everybody. Eid Mubarak to Muhammad Bilal with 6x7 exclamation points. Right back at you. Eid Mubarak, and good to see you, and hope to see you again at the drive-through. And Haris Amin, Jazakallah khairan for your kind words to the team. And now with that, I'll turn it over to Sami Kadovic for any
for the other announcements that we have. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak to you all. Alhamdulillah. What a blessed night, the night before Eid. And although we said bid farewell to Ramadan and we have that sense of loss and sadness, no doubt, we also try to put ourselves in the mindset of to celebrate the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala as we move into Eid. So inshallah ta'ala, just as a reminder for myself and all of you, alhamdulillah, Eid's tomorrow. Take advantage of tonight. Although Ramadan is over, this is one of those nights that Umar bin Abdul Aziz, radiallahu an, rahimullah, the great caliph, he had mentioned that this is one of the nights of the 4 nights that the Muslims oftentimes miss the blessings and opportunities of this night, that they don't take advantage of what they could have. So inshallah ta'ala, we don't want to be in that category. So we want to make sure that we continue with our ibadah and our dhikr and dua as much as we can, inshallah ta'ala, tonight as we're preparing ourselves for the Eid Salah tomorrow. As Sheikh Shadi had said, make sure you're putting yourself in the right mindset. Yes, wear nice clothes. Don't be putting on sweats. Put on your Eid clothes, right? This is part of the sunnah. All of these things, alhamdulillah, we still continue. Friday is still Friday. The sunnahs of Friday are still Friday, whether we're praying Jummah in the mosque or not. You know, the Eid, the same thing. All of those sunnahs are there. So inshallah ta'ala, make sure you do that. And especially if you have children, make sure you're actually doing that even more so, right? To give them that Eid experience that they're missing, or they may feel they're missing this year. So make sure to do that. As Sheikh Shadi had said, 8:30, make sure you are plugged in for the program, inshallah ta'ala, with the takbirat, and that you can participate in your household. How beautiful, yes, we're not collectively able to say it, but if we're all saying it aloud in our houses, what was once confined to the masjid is now being spread all over North Brunswick and South Brunswick and East Brunswick and Franklin Park and all over the world as well, in houses that the takbirat will be raised together, inshallah ta'ala. And so make sure you're saying it out loud, as is the a sunnah and tradition. Thirdly, we will be releasing a video tomorrow as well. I believe it should be tomorrow, of all the people who had submitted some photo submissions. I believe it may be closed. The link may be up. If you have not submitted a photo, so you can see if it's still up, if they're still accepting. But a photo submission on you're showing your family and maybe a message you want to give to the community about for the Eid, because you're not going to have a chance to see them. If you are doing some of these drive-by visitations, alhamdulillah, as long as you're doing what you're supposed to be doing by the law and by safety guidelines to people's houses or whatever, please make sure you stay within your cars and you don't do anything that would violate or put your lives at danger, put your health at danger, as well as violate the guidelines set by our governor. So please make sure you follow that. For the drive by the masjid, if you come, alhamdulillah, it's a opportunity to come to see our brothers and sisters, get some bagels for breakfast, inshallah, have some a gift for children as well. We'll also have chocolates. We thank Muhammad Bilal and his new wife, or the new couple, Hamida, for donating the chocolate that we will be distributing as well too. So just an opportunity to see each other, get a little bit of a gift, and the opportunity to see the Qadi Basid and Sheikh Shadi and others. Having said that, just as a reminder, we're staying in our cars, inshallah ta'ala. So please don't exit the car. We would love to give hugs, but we're not doing that for our safety, for the safety of the community, and as well as also government regulation. So please make sure that you do not do that. Although many of us would love to go inside the mosque and pray, the mosque is officially closed, right? So we cannot go in the mosque to pray as well. So please don't be trying to run into the mosque to do some sunnahs and that. We will have that opportunity, and Allah subhanahu wa ta'ala inshallah will return us back to that place, and we're going to keep that in our dua, and we hope in the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala that He will return us there. But as of now, please follow the regulations as instructed. Lastly, Zakatul Fitr. Zakatul Fitr, if you have not paid it, we've already distributed Zakatul Fitr because it's supposed to be with the people before the Eid. But we generally try to overshoot a little bit because people are usually last minute. We don't, if you are one of those people, make sure you pay the Zakatul Fitr. You can go online, just click on the button. You have to get that done. You have to get that done before the Eid Salah.
So if you haven't done so right now, just go and do it right now. $10 per person in your household. Get it done, inshallah ta'ala. If you would like to support MBIC in the programming and you haven't done so already, please do so online. Alhamdulillah, this has been such an amazing experience with so many beautiful people and beautiful community. Such an amazing show of support by everybody. And we just like to thank again the team who put this together. We'd like to thank Sheikh Nasser, for making sure that the adhan was constantly called in NBIC and is constantly being called, in spite of the fact that we are not there, in spite of the fact that we can't hear it all the time. In Ramadan, we were able to hear some of those, but making sure that continues. I'd like to thank Qadi Abdul Basit for continuing to make sure that in the mosque itself, although he was alone in humans, we know that angels and malaika inshallah ta'ala were there praying with him, that the Quran was recited during the whole month inside the masjid, as has been the tradition from before, irrespective of whether or not there were people there with him. Qadi Zahid for doing the juz every night and allowing for the community to participate in a collective khatam. Sheikh Shadi for guiding us throughout every night in the programming from Salat al-Fajr all the way through to the evening, and also times late night, very late night. Everyone who was associated with distributing all the iftars in a box, right, and coming out and delivering, right, everybody became a volunteer to be a delivery boy and to try to help out with that and the preparing of the meals. Thank you so much, and for being a part of not only carrying out what MDIC was trying to achieve, but also bringing some joy to people's homes, inshallah, inshallah ta'ala, by that act and able to bring something to them. We'd like to thank everybody who was involved in the kids' night, the youth night, the tweens night, right? These late night programs, people who were participating there, people who were participating, people who were attending, people who contributed, people behind the scenes trying to put it together, the videos, everybody who helped out with the tales of the Sahaba for the youth, everybody who helped out with all the children's stories and all the children's books that were being read to our children every day. Amazing amount of time and work was put into these things and these video clips to try to bring something home to you and to give you a taste and a joy in this month and a joy for our children during this month. Brothers and sisters who were involved in putting together for the cooking show, the iftar programs on Sundays, to try to, again, profile people in our community, some of the talents, and as well as, prepare those meals at home. And everyone who participated in the competitions or the photo submissions, to try to share with the community something of your home. You let people into your home, jazakallah khairan, to allow people to see things, to maybe inspire people to be good. Everybody I would like to thank on behalf of NBIC in their homes who have been making dua, who have been such positive, energetic, in spite of all the challenges and difficulties that we find, still with a positive, energetic feel, and understood that this was sent by Allah subhanahu wa ta'ala upon us, and it was up to us to make the best of it. And alhamdulillah, the feedback we're getting and what people have done, amazing people in our community who really capitalized and took advantage of this month in spite of the challenges, in spite of the difficulties, in spite of what we were given. It wasn't, close your head, put your hands in your face in your hands, and it's over. No, it was an opportunity for us to try something new, to experience something new, because at the end of the day, it was from Allah subhanahu wa ta'ala that we were put in this situation to experience Ramadan in this way. So we thank everybody for that positive energy, positive experience, and positive feedback. I think that's about it. We really, please remember us in your dua. Please remember everybody that I mentioned. A lot of them, you may not know their names, and all of them behind the scenes. Some of them you've seen, some of them you know, some of them you didn't know. Whatever, make dua for everybody, right? Make dua for everybody. And if there's anything that we fell short on, please forgive us of our shortcomings and our mistakes. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to join us once again physically in the masjid, in our home where our heart is. But in the meantime, we are alhamdulillah content with the will of Allah subhanahu wa ta'ala and where He has placed us, and we will capitalize and make the best of it as Allah subhanahu wa ta'ala, what He would want us to do in that in the situation that we are in. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all on behalf of the board, on behalf of everybody. Eid Mubarak. We're going to kick off inshallah ta'ala tonight with the takbirat, right? It begins after Maghrib as we celebrate Eid. And yes, we're going to celebrate Eid as we are instructed in our tradition, irrespective of where we are actually physically going to be. And so jazakallah khairan, and we ask, inshallah, I'll turn it back to
Dr. Shadi and Qari Zahid, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Thank you very much, and for remembering everybody who was involved. And we'll now turn to some nats with Qari Zahid. Bismillah. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. پڑھیے لا الہ الا اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اول و آخر ہے ظاہر باطن ہے اللہ حاضر و ناظر ہے اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ. قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا تیرے آنے
खुश हुआ था और साक़ी इबादत बढ़ाता तेरे जाने से दिल रो रहा है हाय अब दिल पे है गम का गलबा अलवदा अलवदा माहे रमज़ान अलवदा अलवदा माहे रमज़ान अलवदा अलवदा माहे रमज़ान बज़े में इफ़्तार सजती थी कैसे खूब सहरी की रौनक भी होती बज़े में इफ़्तार सजती थी कैसे खूब सहरी की रौनक भी होती सब समा हो गया सुना सुना अलवदा अलवदा माहे रमज़ान अलवदा अलवदा माहे रमज़ान अलवदा अलवदा माहे रमज़ान जब गुजर जाएंगे माह 11 तेरी आमद का फिर शोर होगा पर क्या मेरी जिंदगी का भरोसा अलवदा अलवदा माहे रमज़ान साले आइल दशाए हरम तुम करना हम सब पर ये करम तुम के तुम मदीने में रमज़ान दिखाना अलवदा अलवदा माहे रमज़ान अलवदा अलवदा माहे रमज़ान अलवदा अलवदा माहे रमज़ान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर कबीरा
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دكتور شادي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا everybody. See you tomorrow. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.